Y David se acordó del pacto que hizo con Jonatán. And David remembered the covenant that he had made with Jonathan. Y encontraron al sirviente que fue desde el rey Saúl. Se llamaba Ziba. So they found the servant of Saul. His name was Ziba. Ziba. My apologies. Entonces mandó a llamar a Ziba ante el rey. So Ziba was called before the king. Y la Biblia nos dice que David le preguntó. And the Bible tells us that David asked him, ¿Quién ha sobrevivido de la familia de Saúl? who is still alive from Saul's descendants? A quien yo pueda mostrarle la misericordia de Dios. To whom I can show the mercy of the Lord. Entonces David dio la orden. And then King David gave the order, Traigan a Mephibosheth. bring Mephibosheth, Para que yo le pueda mostrar la misericordia de Dios. so that I may show God's mercy to him. Y le trajeron a Mephibosheth. And it was done so. Ahora imagínense cómo podrá haberse sentido Mephibosheth. Now, just put yourself in Mephibosheth's shoes for a little bit. How do you think he felt? Él hubiese pensado, seguramente ahora que ya me encontraron, es para que me maten. So Mephibosheth may have thought, hey, now that they found me, it's just the time for me to go. The time that they're going to kill me. Y la verdad es que también vemos algo en Mephibosheth. And we also see something in Mephibosheth's attitude. Él no quiso utilizar el hecho que era lisiado para un poquito que tenga compasión de mí. He didn't use his handicap to plead mercy to the king. Al contrario, Instead, él fue humilde, he was humble, pero sin manipular. without manipulation. Y le dijo, ¿quién soy yo para que demuestres misericordia? And he said to King David, who am I that you should show mercy to me? Soy menos que un perro muerto. And I am less than a dead dog. Y eso nos da a entender un poquito cómo se sentía Mephibosheth. And this phrase gives us an idea of how Mephibosheth felt. Mephibosheth ha debido tener una depresión fuerte. He may have had a very deep depression Para sentirse menos que un perro muerto. to feel of himself as less than a dead dog. Y también una impresión muy negativa de sí mismo. And a very negative idea or perception of himself. Pero aquí vemos que esas cosas a Dios realmente nos puede ayudar a superarlas. But here we see how with God helps us to overcome these thoughts. Y esto es por la misericordia que un hombre decidió demostrar de parte de Dios. And this is because the mercy that one man decided to show, the mercy of the Lord onto another. Y este fue el rey David. And this was King David. Y le dijo, And he told him, Mephibosheth, a partir de hoy, Mephibosheth, from this day forth. oh, perdón, antes de eso David le dijo, no temas. Oh, as the first thing that David told Mephibosheth was, do not fear. Eso es lo mejor que podemos decir a alguien que está preocupado, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo aquí? This is the best thing that we could tell somebody that is in desperation. Y Dios muchas veces en la Biblia dice, primero que nada, no temas. First thing that God tells us in the Bible, many times, do not fear. Hasta los ángeles dijeron, no temas. Even the angels that came as messengers for the Lord, they said, do not fear. Y aquí está el rey David diciéndole a Mephibosheth, no temas, no te preocupes, todo está bien. And in this instance, we see King David saying the same thing to Mephibosheth, do not fear. Y le dice, a partir de hoy, From this day forth, tú vas a ser parte de mi familia. you will be part of my family. Vas a comer en el palacio como si fueras uno de mis hijos. You will eat with me in the palace as if you're one of my sons. Y también le devuelve todo lo que había perdido. And he returns everything that he had lost. Mientras Mephibosheth estaba en la casa de Machir,
Él no tenía nada que ofrecer a cambio. While Mephibosheth was in hiding in the house of Machir, he had nothing to give. Pero ahora aquí está el rey David diciéndole todo lo que era del rey Saúl, ahora es tuyo. He's returning everything that belonged to King Saul back in the hands of Mephibosheth. O sea, todo lo que le hubiese dado por perdido Mephibosheth, en un mismo día lo recuperó. Everything that Mephibosheth would have thought it was lost forever, King David gave it back to him in one same day. Y aún le ofreció un sirviente. And he gave him a servant as well. El sirviente que fue de Saúl le dijo, él de hoy en día, de a partir de hoy, te va a servir a ti y a tu familia. Ziba, that was the servant of Saul, he became the servant for Mephibosheth now. Y la Biblia dice que Ziba tenía 15 hijos y 20 sirvientes. Ziba had 15 children, sons and daughters, and 20 servants. Y él le fue a servir a Mephibosheth. And he became Mephibosheth's servant. La Biblia también nos cuenta The Bible also tells us que, como les dije, Mephibosheth pasó a ser parte de la corte del rey David. Mephibosheth became part of the court of King David. Ahora esto parecería ser un lindo final, Now ¿verdad? this may seem like a nice ending to the story. ¿Les gusta el final? Do you like the ending? Bueno, todavía no hemos llegado But ahí. it's not the ending yet. So hold your horses. La Biblia nos dice que el hijo de David, Absalón, se levantó contra él. The Bible also tells us that Absalom, David's son, stood up against King David. Entonces David tuvo que huir. Now King David had to flee. Y para evitar que mataran a todo el resto de su familia, pues él huyó con toda su familia, sus hijos, sus hijas, esposas, sirvientes y todos los que le fueron fieles. And to avoid all his family being slaughtered by Absalom, he fled with them. With their wives and children, even his servants, and everyone that was faithful to David, they had to flee. Entonces la Biblia nos dice que se encontró, Ziba salió al camino a recibirle con alimentos, provisiones. Bible tells us that Ziba came to his encounter, bringing him food and water and other provisions. Y David preguntó, ¿dónde está Mephibosheth? And King David asked, "Where is Mephibosheth?" Yo no sé por qué, pero Ziba le mintió. We are not sure, but Ziba told him a lie. Le dijo, Mephibosheth se quedó en Jerusalén. He said to David, Mephibosheth stayed in Jerusalem Porque tal vez tendría oportunidad de tomar su lugar en el trono. because he might have a possibility of taking the throne. Sin embargo, esto es lo que pasó con Mephibosheth. However, this is what really happened with Mephibosheth. Mientras David estaba huyendo hasta el día que regresó a Jerusalén, While King David was in hiding and fleeing from his son Absalom until the day he returned, Mephibosheth no se arregló ni el bigote, Mephibosheth didn't even shave his beard or his mustache. no se lavó los He pies, didn't wash his feet. ni siquiera se cambió de ropa. And he didn't even change his clothing. Y eso fue para demostrar This was in order to demonstrate que él estaba esperando el regreso del rey David. that he was waiting on the return of King David. So, cuando Absalón murió, David regresó. So when King Absalom died, King David returned. Se encontró nuevamente con Mephibosheth. He met back up with Mephibosheth. Y miren la oportunidad que Dios le dio a Mephibosheth de defenderse. Then look at the opportunity that God gave Mephibosheth to defend himself. David no se apuró a juzgarlo por lo que Ziba le había dicho. King David did not rush into judging him for whatever Ziba had told him about him. Más bien le preguntó, However, instead he asked him, ¿por qué no viniste conmigo? "Why didn't you come with me?"
Y Mephibosheth le explicó y le dijo, no hubo nadie que me ayudara con el asno. There was nobody that could help me get on the donkey or on the horse or donkey. Así que me quedé. So I stayed. There was nobody to help me. Entonces, parece que hubo todavía un poquito de duda en el rey David. There was probably a little bit of a doubt in King David's mind. No sé si creerle totalmente a Ziba, pero no sé si creerle totalmente a Mephibosheth. I don't know if to believe Ziba and what he told me, or I don't know if to believe Mephibosheth and what he just told me. Pero voy a dividir todo lo que era de Mephibosheth, lo voy a dividir entre los dos. So what King David is, he split everything that belonged to Mephibosheth, he split it in half. Tal vez Ziba mintió porque tenía necesidad con 15 hijos. ¿Quién no va a tener necesidad? Maybe Ziba lied because of all the need that he had. He had 15 kids and 20 servants. Maybe it was out of need. Así que él fue bien, ¿cómo se dice? Equitativo. He was very just in the splitting of lands and possessions. Y nuevamente le dio su lugar de honor a Mephibosheth. And again, he gave his place of honor to Mephibosheth back in his court. Y comió con él hasta el fin de sus días. And he ate with the king until the end of his days. Como uno de sus hijos. As one of his sons. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué aplica esta historia a mí? Now, you might be asking me, hey, how does this apply to me? Yo quisiera que piensen, ¿quién eres tú en esta historia? I want you to identify yourself with one of the characters of this story. Una cosa que se me olvidó mencionar. One thing that I forgot to mention. Es que Machir, el hombre que cuidó de Mephibosheth. If you remember Machir, the man that took care of Mephibosheth when he was in hiding. En LoDebar. In LoDebar. Cuando el rey David estaba huyendo. When King David was in hiding and fleeing. Machir le fue también a encontrar más tarde. Machir came to and met King David. Le trajo animales. He brought him animals. Alimentos. Food. Provisiones. Provisions. Y le dijo, para tu familia, para tus soldados y para todos los que te están siguiendo. So this man told him, this is for your family, for the soldiers, for everybody that is with you. Se puede ver en Machir una cosa. You can identify, or you can actually see something in Machir, which is the following. Él fue muy generoso. He was very generous. Lo fue con Mephibosheth. He was the same way with Mephibosheth. Y aún a pesar de que su vida corría peligro, fue también generoso con el rey David. And even though his life was threatened, he was also generous with King David. Pues este es otro carácter con el que tal vez nos podemos también identificar. This is another attitude or a character that we can identify with. Yo he tenido personas como Machir en mi vida. I have had people like Machir in my life. Habían tiempos de mi vida que yo no, porque era extranjera un año entero, yo no podía trabajar por dinero. There were times in my life that, since I'm a foreigner, I could not work for money in this country. Y habían personas que me bendijeron mucho, de muchas maneras, sobre todo con su amor. And there were many people that blessed me, and not only with material things, but with their love along those days. Y esos son los Machirs. And those were the Machirs in my life. ¿Quién aquí? No levanten la mano. You don't need to raise your hand. You don't need to tell me. Pero ¿quién aquí se identifica con Machir? Who here identifies with Machir? La siguiente persona es Ziba. The second character in this story is Ziba, the servant. Ziba fue también un hombre fiel. Ziba was also a faithful man. Tuvo su momento de debilidad. He had a moment of weakness. Tal vez él vio su oportunidad de aprovechar de la situación y
hacer que David le dé todo lo que fue de Saúl. He probably saw an opportunity to seize things or to get things that may have belonged to King Saul and have them for himself. Y por eso tal vez le mintió a David y le dijo, Mephibosheth se quiere hacer el siguiente rey. And then this is probably why he told King David, hey, Mephibosheth is trying to become the next king. Pero con todo, Ziba era un buen sirviente. Ziba, although he said that, although he lied, he was a good servant. Y hasta el final él cuidó también de Mephibosheth. And until the end of his days, he took care of Mephibosheth.